Hi, welcome to MusonFoods. நாங்க வந்து இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சொஃப்டான போலி எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி போட்டு பார்க்க போறோம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be making some delicious sweet lentil flatbread, also known as boli. Let's show you how this is done. இதுல 1 கப் மைதா மா போடுறேன். So 1 cup of self-rising flour, 2 கப் கோதுமை மா எடுத்துக்கிறேன். 2 cups of plain flour, அரை தேக்கரண்டிக்கு உப்பு போடுறேன். around half teaspoon of salt, 1/2 தேக்கரண்டி சீனி, 1.5 teaspoons of sugar, 1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், 1/4 teaspoon of turmeric powder. 4 தேக்கரண்டி நெய் போடுறேன். So we are adding in 4 teaspoons of ghee. இப்போ இத நாங்க எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ண போறோம். So we're going to mix this up well now. நெய் வந்து துண்டு துண்டா இருக்கும், எல்லா இடத்துக்கும் படக்கூடிய மாதிரி நல்லா mix பண்ணணும். அப்ப நல்ல வாசமா இருக்கும். So what mom's explaining is to mix the ghee up well with the flour. இதோட நாங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போறோம். So we're going to be adding water as required and we're going to be mixing this. இப்போ இது நல்லா சேர்ந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நெய்யை பூசி போட்டு இப்படியே நாங்கள் 1 மணி நேரத்துக்கு வைக்க போகிறோம். So this is kneaded up now. So what we're going to do now is we're going to add 1 teaspoon of ghee on top, cover it up, and now we're going to be leaving this in a sealed container for about an hour and then we'll catch you guys back. இப்போ போலிக்கு உள்ளுக்கு பூரணம் செய்கிறதுக்கு கடலைப்பருப்பு 2 கப் எடுத்து அவிச்சு வச்சுக்கிறேன். அது வந்து இந்த இவ்வளவு தூரத்துக்கு நல்ல சாஃப்டாக அவிஞ்சிக்கணும். So now we're going to be making the stuffing for the boli. To do that, what we have here is 2 cups of chana dal that has been boiled. Now we're going to be adding in few more ingredients before grinding it all up. 1/4 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், 1/4 teaspoon of turmeric powder, 1 தேக்கரண்டி ஏலக்காய் தூள், 1 teaspoon of cardamom powder. இப்போ நாங்கள் இதை அரைப்போம். So we're going to grind this up and then we'll catch you guys back in a minute. Alright, that's done now. இப்போ இதை அரைச்சாச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து பூரணத்தை செய்வோம். So now we're done with the grinding. Now we're going to be cooking the stuffing. இப்போ நாங்கள் வந்து அரைச்சி வச்சதை இதுக்குள்ளே போடுறோம். இதோட 2 கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை திருவி வச்சுக்கிறேன். அதையும் இதோட சேர்க்க போகிறேன். We have initially added the grinded mix up. Now we are adding in 2 cups of jaggery that we have shredded down. We're going to mix this up now and we're going to be cooking this for a bit. இந்த சக்கரை வந்து நல்ல சூப்பரமான சக்கரை, மண் ஒன்றும் இல்லாதது. அதால் நான் இப்படி போட்டு ஆட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா மண் ஊற்ற இருக்கிறதா இருந்தேன்னா நீங்கள் வேறைய ஒரு சட்டியில் சூடாக்கி அதுக்கப்புறம் வடித்து போட்டு இதோட சேர்க்கணும். So what mom's explaining is when we added the jaggery, the one that we got this time, it was clean. It wasn't dirty, so we didn't need to go through the filtration process. However, in the past video, when we made dogel, we have shown the process of how to filter the jaggery if it was dirty. So if you want to see that, there should be a link in the description below. Check that out and you will see how to filter out any dirt from jaggery. இப்போ இதோட 2 மேசக்கரண்டி அளவுக்கு நெய் ஊற்ற போகிறேன். So we are adding in 2 tablespoons worth of ghee. இப்போ இந்த பருவத்தில் இருந்தால் சரி. இப்போ நாங்கள் இதை அடுப்பை ஓப்பன் பண்ணுறோம். So this is pretty much done now. We have mixed it all up. We have added the extra ingredients as you have seen. As long as it looks like this, it's ready. So we have done the stuffing now. Let's move on to the next part. இப்போ நாங்கள் வந்து போலிக்கு உள்ளுக்கு வைக்கிறதுக்கு பூரணத்தை உருட்டி எடுப்போம். So now what mom's doing is she's rolling out the boli stuffing into small balls. Once we're done with that, we'll get back to you guys. Alright, so now we have rolled out all the stuffing into small balls. Now we're going to be moving on to rolling the dough. மா ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் போலியை தட்டுவோம். So the dough is ready now. Now we're going to be taking this out and we're going to roll them out. இப்போ நாங்கள் வந்து இது இப்படி ரவுண்டாக தட்டி போட்டு வைப்போம். So as you can see, we're using one of our thumbs to press the dough in and with the other hand trying to squeeze it and turn it into a ball shape. இப்போ வந்து நாங்கள் இதை தட்டுவோம். So now we're going to be rolling these out. இப்போ நாங்கள் இதை தட்டிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து இதை இப்படி வச்சுட்டு நாங்கள் இதை ஃபுல்லாக இப்படி மூடுறோம், க்ளோஸ் பண்ணுறோம்.
So it's pretty simple, straightforward process. We have rolled out the doughs into small circles, and then what we did was we took the boli stuffing and we put it in the center, and then now we close the dough so that it's fully sealed. And we're going to do the same thing for the rest of the doughs. Again, we're showing you how it's done. Putting the ball in the center, we are then sealing the dough up, and then we're putting it aside. It's a very simple process, making sure that it's fully sealed so that none of the stuffing leaks out. So that's very important. So what kind of size are we looking at? Around 4 inches in circle. So that's pretty much it. We're going to be continuing this for the rest of the boli. Once we're done, we'll show you the next step. இப்போ நாங்கள் புதுசாக பழகிற ஆக்களுக்காக வேண்டி நான் இதை இப்படி காட்டி தரேன். இதை நாங்கள் பேக்கிங் பேப்பரை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நாங்கள் இதை வச்சுட்டு நாங்கள் இதால் மூடுறோம். இன்னொரு பேக்கிங் பேப்பரை மூடிட்டு நாங்கள் தட்டுறோம். இப்போ தட்டைக்கு அங்காளிங்களை கொட்டாமல் நீட்டாக வரும். So what mom's explaining is we're using a baking paper on both sides, on the top and the bottom, while squeezing the ball in the center. So the reason we do this is to help any new starters who are trying to do something like this. It's much easier to do it with baking paper in between. It will keep everything intact, and it will be helpful when we have to take it out and we'll have to put it into the pan. So follow this process. Alright, so now we're done. We have rolled this out. We're going to be now heating up the pan, and then we're going to be using the baking paper as is, like this, and we're going to be flipping it over into the pan. We'll show you that in a minute. So the pan is heated up now, and we have put it in. Very simple, and it's easy to do it when you have a baking paper. இப்போ இது இப்போ கலர் மாறி இருக்குது. இப்போ இந்த பபிள்ஸ் வந்துருக்கு. இப்போ நாங்கள் மற்ற சைடுக்கு மாற்றுவோம். So as you can see, the bubbles are starting to form. We're going to be flipping it over. இதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் நெய் பூசுவோம். So now we're brushing some ghee on top, all around. And we're going to be, in a minute, flipping it over and repeating the same process on the other side. ரெண்டு பக்கமும் மாறி golden brownக்கு வர வரைக்கும் நாங்கள் சுடுவோம். So as mom explained, we're going to be flipping it over constantly on both sides until both sides cook into a nice golden brown color. Once it gets to golden brown color, then they're ready. You can take it out. Keep an eye out at this point because it will start to burn quickly. So constantly keep an eye on both sides and keep flipping them over. If you don't like ghee, as an alternative, you can always use oil. Alright, so that's pretty much it. Very simple process. Now we're going to continue this for the rest of the boli doughs. Once we're done, we'll get back to you guys. Alright guys, now we're all done. Just look at these tasty looking bolis. Amazing. They smell delicious. Let's try these out. Look at that. Amazing. Let's take a small piece. And let's try this out. Wow, that's sweet and that's delicious. This is a great snack. So you can have this anytime. Of course, you can also have it as a meal, but this is delicious. You gotta try these out. It has a good thick filling as well. Because it's made of lentils, it's healthy as well. But of course, we added ghee. You don't need to add ghee. You can add oil instead. But this tastes phenomenal. You gotta try these out. Alright guys, so that's how you make sweet, delicious boli. Amazing, easy recipe to follow. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, show some support. And that's it for now. We'll see you next time. Bye. Bye.